Assalamualaikum friends, welcome to our YouTube channel School of Biology. Today we are going to discuss the most important questions about phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes is very important from the examination point of view because almost two or three questions comes from this topic in every competitive exam. So keep watching this video till end for better preparation. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिंथेस आर कॉल्ड एज ऑप्शन ए राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, blind worms, tuberculous worms. So correct answer is option B. They are known as flatworms. Question number 2. Flatworms are option A. Acoelomate, pseudocoelomate, coelomate, none of these. On the basis of coelom, flatworms are acoelomate because they are having no coelom. Coelom is a body cavity. Question number 3. Excretory organ of flatworms is option A. Nephridia, phlegm cells, Malpighian tubule, green gland. So correct answer is option B. The excretory organ of flatworms is phlegm cell. Question number 4. Which of the following is a free living flatworm? इनमें से कौन सा फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है? Planaria, Erythrema, Tinea, Fasciola. So correct answer is option A. Free living platform is Planaria. Planaria belong to class Turbellaria, and Turbellaria class contain all the free living platforms. Question 5. Free living Platyhelminthes belongs to which class? Option A. Turbellaria, class Cystoda, class Trematoda, class Monogenea. So correct answer is option A. Free living Platyhelminthes belongs to class Turbellaria. Question 6. Miracidium larva occurs in the life history of, यहाँ पे ये कार्स की बजाय occurs का लफ्ज़ यूज़ होता है. Miracidium larva occurs in the life history of option A. roundworm, liver fluke, tapeworm, earthworm. So correct answer is option B. Miracidium larva occurs in the life history of liver fluke. Liver fluke को हम blood fluke भी कहते हैं, या इसका साइंटिफिक नाम schistosome भी है. Question number 7. Class Cystoda is distinguished from the other classes by the absence of option A. nervous system, digestive system, circulatory system, excretory system. So correct answer is option B. Class Cystoda is distinguished from the other classes by the absence of digestive system. Digestive system class Cystoda के अंदर एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह एक उनके अंदर जो फूड एब्जॉर्प्शन है या जो डाइजेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is the example of Platyhelminthes? Option A. Vituraria, Plasmodium, Schistosoma, Trypanosoma. So correct answer is option C. Schistosoma is the example of Platyhelminthes. Question 9. Platyhelminthes represents the example of option A. cellular organization, tissue level organization, organ level organization, organ system level organization. So correct answer is option C. Platyhelminthes represents the organ system level organization. Organ level organization. Question 10. The Cystocircus is the larva of option A. mollusk, option B. liver fluke, option C. tapeworm, option D. Ascariasis. So correct answer is option B. Option C. Cystocircus is the larva of tapeworm. Cystocircus के साथ आंकोस्फेयर और हेक्सागॉन, ये दो लार्वा भी टेपवर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन 11. Laural canal is found in option A. amoeba, paramecium, Fasciola, Hydra. So correct answer is option C. Laural canal is found in Fasciola hepatica. और ये laural canal बेसिकली एक टेम्परेरी वेजिनल कैनाल होती है जो कि ओविडक्ट से डेवलप होती है और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहलाती है. Question 12. Tapeworms obtain their food from option A. mouth,
suckers, outer surface, all of these. So correct answer is option C. Tapeworms obtain their food from the outer surface, general body surface, because they have no digestive system. Question 13. Which of the following phylum class Trematoda belongs? Option A. Porifera, Annelida, Platyhelminthes, Idaria. So correct answer is option C. Trematoda present in phylum Platyhelminthes. Question 14. Members of class Trematoda are commonly called as blood fluke, tapeworm, flukes, flatworms. So correct answer is option C. Member of class Trematoda are called as fluke. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को तीन क्लासेस में ट्रीमाटोडा, सिस्टोडा और टर्बिलेरिया में डिवाइड किया जाता है। टर्बिलेरिया के अंदर फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और सिस्टोडा के अंदर टेपफॉर्म मौजूद होता है और ट्रीमाटोडा के अंदर लूक फॉर्म्स या लूक्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास ऑफ टेपफॉर्म? ऑप्शन ए टर्बिलेरिया, ट्रीमाटोडा, सिस्टोडा, नन ऑफ दीज. So correct answer is option C. The class of tapeworm is Cystoda. Question 16. Which of the following does not have any alimentary canal? Option A. Earthworm, frog, Taenia, Ascaris. So correct answer is option C. Taenia soliums have no alimentary canal because digestive system is absent in Taenia solium. Question 17. The triploblastic acoelomate animals are found in option A. Nematoda, Annelida, Platyhelminthes, both A and B. So correct answer is option C. Triploblastic acoelomate animals are present in phylum Platyhelminthes. Question 18. First true organ system level of organization was developed in option A. Nematoda, Platyhelminthes, Annelida, आर्थ्रोपोडा. तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है. फर्स्ट टू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस. क्वेश्चन 19. द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टेपवर्म इज ऑप्शन ए स्नेल, पिग, ह्यूमन, डॉग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टेपवर्म इज पिग. क्वेश्चन 20. द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक इज मैन ओनली, पिग, snail, mosquito. So correct answer is option B. Intermediate host of liver fluke is pig. Question 21. The embryo of Taenia present in ripe troglodyte is option A. Tetraconth, hexaconth, bladderworm, miracidium. तो राइप ट्रोग्लाइटिड के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज मौजूद होती है उसे हम नाम देते हैं हेक्साकॉन्थ. Correct answer है option B. Question 22. Schistosoma is a parasite which found in option A liver, blood, lungs, intestine. So correct answer is option B. Schistosoma is a blood parasite. Option 23. Question 23. The oncosphere occurs in the life history of Ascaris, Taenia, Planaria, Fissiola. So correct answer is option B. Oncosphere is an embryon larval stage that is occur in the life history of Taenia solium. Question 24. Transfer of Taenia to secondary host occur through the ingestion of option A Marula, egg, Oncosphere, Cystocircus. तो इसका जो ट्रांसफर होता है वो है इंजेक्शन ऑफ Oncosphere by the secondary host. Question 25. Regeneration power can be best studied in option A Planaria, sponges, Amphioxus, earthworm. So correct answer is option A. Regeneration power is well developed in Planaria, especially the members of class Turbillaria in phylum Platyhelminthes. Question 26. Which one is not the larval stage of flatworms? Radia, Cercaria, Pipinaria, Metacercaria. So correct answer is option C. Pipinaria is the larval stage of Echinoderm, especially of starfish. So it is not the larval stage of flatworms. Question 27. Soleonectes, solenocytes, and flame cells are excretory structures of Echinoderms, Platyhelminthes, Annelid, mollusks. So correct answer is option B. Both these are excretory structures of Platyhelminthes. Question 28. Fissiola hepatica lives in liver of sheep,
stomach of sheep, intestine of sheep, blood of sheep. So correct answer is option A. Fistula hepatica lives in the liver of sheep. Question 29. Hymenolapis nana is a dog tapeworm, pork tapeworm, dead man's figure, dwarf tapeworm. So correct answer is option D. Hymenolapis nana is a dwarf tapeworm and it belongs to the class Cystoda. आज का लास्ट क्वेश्चन. Platyhelminthes shows option A no symmetry, radial symmetry, biradial symmetry, bilateral symmetry. So correct answer is option D. Platyhelminthes show bilateral symmetry. ये थे आज के 30 MCQs. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की